Joyce Banda akhala akufika pano, Akhumbo Kachali akhala akufika pano, Akamuziwambo ndawaona, andikhulupirira kuti Dr. Saulos Klaus Chilima amenenso ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM akhala akufika pano, koma zimenezo tizionera pompano. 9 koloko imeneyo kukhale kutsekulira mwambo umenewu kupereka kalata zawo Dr. Lazaurs Chakwera achipani cha MCP. Kuchoka pamenepo nthawi ikakwana 10 koloko pakhale pakubwera ena amene adzapereke zikalata zawo Mr. Shaibu Mustafa. Amenewa akuti ndi a New Vision for Democracy Party. Ndipo kuchoka pamenepo 11 koloko pakhale pakubwera Mr. Peter DSD Kuwani. Amenewa ndi a Mbakuwaku Movement for Development. 2 koloko kukhale kukubwera Ras Chikomeni David Chirwa. Ameneyu ndi oyima payekha. Ndipo 3 koloko amene atsendere zonse lero ndi Mr. Reverend Hardwick Kalia. Amene wanso ndi oyima paokha. Mawa kukhale kupitiriza mwambo umenewu ndipo salikhale tsiku lotsiriza ngati zonse zingayende malingana ndi mene akonzera. Mamawa amene atsekulire bwalo 9 koloko ndi Mr. Kwechani Wesuze Nkhoma. Amenewa ndi oyima paokha kapena kuti independent. Ndipo 10 koloko kubwera Mr. Phunziro Mvula amene wanso ndi oyima paokha. Ndipo 2 koloko kubwera Mr. Smart Swira amenewa ndi oyima paokha. Pa 3 koloko kumapeto kubwera His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika amene ndi mtsogoleri wa Democratic Progressive Party. Ndipo ngatinso mukutsatira bwino ndale za kumayi kuno mudziwa ndithu kunena kuti amenewa ndi mtsogoleri wa chipani cha DPP komanso mgwirizano umene ulipo pakati pa chipani cha DPP ndi chipani cha UDF. Kusenza kuti mawa madzulo 3 koloko tiyembekezera kuti panonso pakhale pakubwera mtsogoleri wa dziko lino mwina ndi Atupere Muluzi akhala akufika pano ngati mtsogoleri wa chipani cha UDF. Funso limene akhali lili m'mitima mwa Amalawi ambiri ndilakuti poyamba kodi ena aja apikisana nawonso, chifukwa anthu malingana ndi imene akhala akutsatira nkhani imeneyi amaona ngati kuti anthu amene akutsogolera kwambiri ndi a mgwirizano wa zipani zotsutsa ndi mgwirizano wa chipani cholamula ndi UDF. Iyayi alipo mmene mukuonera apa pa 11 koloko pali Mr. Shaibu Mustafa amene wakuti ndi a New Vision for Democracy. Akuwani nawonso akuti ifenso tipikisana nawo ulendo umenewo. Ras Chikomeni zidavuta chaka chatha ulendo uno akuti wabweranso kuti apikisane nawo kukhulupirira kuti akhoza kupambana ngati mtsogoleri wa dziko lino pa chisankho chimene chikubwerachi. Akaliya nawonso akuti zinavuta poyamba pacha koma pano akufuna ayeserenso. Mr. Kwechani Wesuze Nkhoma nawonso akuti ifenso tiyesere nawo mwayi umenewo. Mr. Phunziro Mvula oyima paokha akuti ulendo oyamba zidandivuta kukapereka ngakhale ma nomination papers, ulendo uno ndifuna ndilowe nawo imeneyi. Mr. Smart Swira nawonso akuti abwera kudzapanga nawo. Choncho sizikusiyana kwambiri ndi mene zinalili ulendo oyamba mu May 2019 chifukwa zikuoneka kuti akuluakulu onse amene anapikisana nawo pa chisankho chimenecho akonzeka kupikisana nawonso lero pamene akupereka ma nomination papers komanso pamene tikhali kuchita chisankho chatsopano posachedwapo. Zina zimene anthu ali nazo chidwi kwambiri ndikudziwa kuti kodi pa mgwirizano wa zipani 9 zimene tikuti ndizotsutsa amene akhale otsogolera ndani nanga amene akhale wachiwiri wake ndani. Ife sitili pano kufufuza zimenezo, tili pano kukuonetsani zikamachitika. Choncho Amalawi ambiri ali ndi chidwi kuti aone kuti kodi mgwirizano umenewo amene wasankhidwa kuti akhale patsogolo ndi ndani nanga wachiwiri wake ndi ndani. Komanso chimodzimodzi mawa madzulo nthawi kamakwana 3 koloko anthu ali ndi chidwi kuti aone kuti kodi amene atsogolere chipani cha DPP pa tiketi imeneyi ndi ndani nanga wachiwiri wake akhala ndani. Zonsezo zikhale zikuchitika pakati pa lero ndi mawa. Zonse zimene anthu akhala akuyankhula manong'onong'o amene anthu akhala akunena akhale akuthetsedwa posachedwapa mu mphindi zimene zikudzazi komanso m'masiku amene akudzawa. Zikuoneka kuti chisankho chimenechi chikutengedwa kuti ndi chisankho ndithu
chathunthu osati kuti chisankho chachibwereza ayi koma chisankho ndithu chatsopano malingana ndi chigamulo chimene anapereka a High Court pa 3 February ananena kuti chisankho chimene chinachitika mu May 2019 sakuchiwerengera pakutengera kuti panali zinthu zambiri zimene sizinayende bwino kusenzera kuti sakuti tivoteso kuti tibwereze ayi koma akuti kunalibe chisankho chaka chatha choncho zinthu zambiri zimene zikuchitika ulendo uno zikutsatira lamulo limene lingakhalepo ngati mukuponya chisankho koyamba nchifukwa tiona kuti anthu akulembetsa kwatsopano amene analembetsa chaka chatha akungopita kuti akacheke mayina awo koma ndithu ndikulembetsa ndithu kumeneko amene sanalembetse chaka chatha akuloledwa kupita kukalembetsanso akupanga ndithu voters roll yatsopano ngati mmene zingakhalire kuti mukupanga chisankho choti sichinachitikeko yani komanso akuluakulu amene akupikisana pa mpando umenewu wa president akaperekanso ma nomination fees awo ngati mmene zingakhalire kuti chisankho sichinachitike nkhani imeneyi ndiyoti ndinamvanso akuluakulu ena akudandaula kuti pamenepa akadatiganizira kuti kodi mmene atapereka ndalama posachedwa pa mu May 2019 ndiye pano akuti tiperekenso ndalama kuti tipikisane pa mpando wa president zimene zotikhalira kufufuza bwinobwino koma malingana ndi malamulo akunena kuti ichi ndi chisankho ndithu chatsopano sikuti ndi chisankho chachibwereza ayi kotero akutsata ndondomeko zimene zikuyenera kutsatidwa popanga chisankho china chilichonse mmene chingakhalire ndiye pali zambiri zimene tikhalire kufufuza zokhudzana ndi nkhani zimenezi komanso tikhalire kumva kuchokera kwa akuluakulu azipani zimenezi kapena anthu otsatira zipani zimenezi kuti kodi nkhani ya chisankho chimenechi akuiona bwanji ndizosakayika konse kunena kuti tikulankhula pano anthu ambiri ali ndi chidwi kuti amve kuti kodi bungwe limene liyendetse chisankho chimenechi ndi bungwe liti ndikunena zimenezi chifukwa chonena kuti pakhala pali kunyinyirika makamaka pa zipani zotsutsa boma komanso amabungwe amene akunena kuti bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission silili loyenera kuti lingayendetsenso chisankho chimenechi ndipo inu mukudziwa bwino lomwe kuti kungoyambira pamene analengeza zotsatira za chisankho cha May 2019 anthu akhala akudandaula anthu akhala akudzudzula anthu akhala akuchita zionetsero kunena kuti bungwe loyendetsa chisankho siliyendetsa chisankho chibwino kufikira pamene amagamula a High Court kuti chisankho sichinayende bwino zinapatsa mangolomera kupempha kunena kuti bungwe loyendetsa chisankho lichotsedwe ndipo payikidwe bungwe lina koma tikulankhula pano malingana ndi zimene zinachitika dzulo bungwe limene likuyendetsa chisankho chimenechi ndi bungwe limene liyendetsanso chisankho cha May 2019 Dr. Jenasa atsekulira mwambo umenewu dzulo ndi msonkhano wa atolankhani umene unachitika makommissioners amene anali nawo ndi makommissioners amene analipo mu May 2019 nkhani imeneyi yakhala ikuyendayenda mabwalo osiyanasiyana koma tikulankhula pano tikhoza kutsimikiza kuti bungwe limene liyendetsa chisankho chimenechi ndi bungwe lomwelo limene liyendetsa chisankho mu May 2019 koma potengera kuti masiku amene anayikidwa kuti vote imene iponyedwenso ndi mpakana pa 2 July kuchokera pano kufika pa 2 July chisankho akuti chikhoza chitika pa 2 July unoti kuyankhula uno ndi kumayambiriro kwa mwezi wa May kusonyeza kuti pali ndithu miyezi ingapo kapena masabata angapo ndipo ndimene zinthu zikuchitikira kuno ku Malawi situzoti chingachitike nchani kuchokera pano kufika pa 2 July koma kuti tiyankhule mvemvemve bungwe limene liyendetsa chisankho limeneli ndi bungwe la Malawi Electoral Commission limene linayendetsanso chisankho chimene chapitachi tili ndi zinthu zingapo zimene tikhale tikucheza ndi anthu amene akutsatira zipani zosiyanasiyana mtsogolo muno kwa patakali pano ndangofuna kuti muone muchipinda chimene anthu afikamo taona kuti anthu osiyanasiyana afika muchipinda chimenechi taona olemekezeka a Sidik Mia afika mmenemo taona Patricia Kariati afika mmenemo komanso taona Bon Kalindo afika mmenemo taona Chidanti Malunga afika mmenemo taona Richard Chimwendo Banda afika mmenemo akuluakulu osiyanasiyana chipani cha MCP taona afika muno komanso a Suleiman amene akhala akutsogolera mamanga pa nkhani zokhudzana ndi za IT ndaona kuti avala kabudula kuyendayenda kunjaku
kusenza kuti nawonso akufuna kuti aone kuti zimene ziyenda bwanji mu chipinda chimenechi. Kwafika anthu osiyanasiyana, kwafika anthu ochuluka kwambiri, komabe zikusiyanako pang'ono ndi mmene zakhala zikuchitikira m'mbuyomu. Mukudziwa bwino lomwe inu kuti m'mbuyomu kumakhala amati pomp and ceremony, kumakhala anthu akuthethetsa ng'oma zachilendo komanso anthu akuvina kwambiri kugwedeza matupi. Koma ulendo uno zikuoneka kuti zinthu zambiri zikuchitika koma mwakachinunu. Zonsezo chifukwa cha ndondomeko zimene bungwe loyendetsa chisankho la Electoral Commission lakhazikitsa kuti anthu asapatsirane kachilombo kaja ka corona virus. Tingokuonetsani ziwiri zitatu zimene zikuchitika mkatimu, tikhati kubweranso posachedwa pomwepa. Welcome. This is Zodiac broadcasting live from Mount Sochi Hotel where we are today, and we're here to witness the presentation of presidential nomination papers. Who thought we would be here today? But indeed, here we are today. Today we are witnessing the presentation of nomination papers from candidates who want to contest in the forthcoming elections. The High Court of Malawi ruled on 3rd February that they nullified the election that Malawi held in May 2019, and they ordered that a fresh election be held not later than 150 days from the day of that announcement. And indeed, the steps started getting into place, and things got into motion. As we are speaking, registration of voters is underway, and now this is one major activity on the electoral calendar where we're witnessing the presentation of nomination papers, candidates expressing their interest to contest. This tells you that the game is on. As we are speaking, 2nd July has been set aside as the day that Malawians are going to go to the polls one more time in less than a year to go and choose a leader for the nation. Quick look at what's going to happen today. We've got several candidates who are going to come forward and present their nomination papers. We are going to start with the president for the Malawi Congress Party, Dr. Lazaurs Chakwera. If you follow politics in Malawi, you will know very well that the Malawi Congress Party is now in an alliance with 8 other political parties. Just a quick look at some of those political parties. We have got UTM, and we've got Petra, we've got the People's Party, we've got Mafunde, we've got Umodzi, we've got Afford, we've got PPM, and we've got Freedom Party. So that's 9 political parties coming together to challenge, as it were, the ruling party, the Democratic Progressive Party, which has also gotten into yet another alliance with the UTM. So, how is it looking like today? Here's how it looks like today. In a few minutes' time, we expect that Right Honorable Dr. Lazaurs Chakwera is going to make his way into the auditorium that has been set aside for the presentation of nomination papers, and obviously he's going to be accompanied by some of the party leaders that they are in an alliance with. So that's going to happen in a few minutes' time. It's supposed to be at 9 o'clock, but it looks like we are a little bit behind schedule.
At 10 o'clock, we're going to have Mr. Shaibu Mustafa of New Vision for Democracy Party. And at 11 o'clock, we've got Mr. Peter DSD Kuani. He is the president for Mbakuaku Movement for Development. And at 2 o'clock, guess who? Rastikomeni David Chira is coming back as an independent candidate. Mr. Reverend Hardwick Kalia is back as an independent candidate. And Mr. Kwechani Wesuze Nkoma is coming back as an independent candidate. He is going to present his nomination papers tomorrow at 9 o'clock. And tomorrow at 10 a.m., we will have Mr. Punziro Mvula. He is going to present his nomination papers as an independent candidate. At 2 o'clock, we will have Mr. Smart Swira, another independent candidate. And at 3 o'clock, we will have His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, the President of the Democratic Progressive Party. But you know very well that they are in an alliance with the UDF. Quite a number of independent candidates this year. Last time it was the same thing in May 2019 when many independent candidates thought they were going to contest, but drama followed and we only ended up with one independent candidate, who was Mr. Reverend Karia. This time around, Mr. Smart Swira wants to have a go at it again. Mr. Punziro Mvula couldn't present his nomination papers last time, says he wants to give it a shot. Mr. Kwechani Nkoma, another independent candidate, and Mr. Reverend Kalia, he made it last time on the ballot paper, but didn't win, obviously. And Rastikomeni David Chirwa kind of messed up the whole thing last time and ended up not standing as a candidate. But this time around, 5 independent candidates expressing interest to contest as president, which has been the question boggling the minds of most Malawians. Are those guys coming back? Because if you follow Malawi politics, you know you've got front runners, and then you've got some of those candidates who always want to give it a shot. And indeed, they are here. They're going to give it a shot. So this is democracy, and there's nothing stopping them from contesting. So we are waiting to see what's going to happen. Of course, what happened last time was, to say the least, quite confusing, because some of the candidates showed up without a running mate, because apparently the running mate didn't make it, and some of them showed up but they didn't collect enough signatures from their supporters. Surprisingly, they still wanted to come and present their nomination papers. There are, to put it plainly, some candidates who just didn't meet the basic requirements, the prerequisite requirements for someone to contest as a presidential candidate, and yet they still thought they can still contest as candidates. But anyway, let's leave that aside. How does the program look like today? What is going to happen? We expect that the commissioners are going to arrive and make their way into the hall, and then we are going to have the MEC CEO arrive, and we're going to have an opening prayer. We will have the MEC CEO make remarks on nomination. We're going to have the candidate present signed of a code of conduct and presenting the nomination papers, and the candidate himself or herself. Interestingly, we don't seem to have a female candidate this time around. So I think we are safe to say the candidate himself is going to make some remarks, and then the MEC chairperson is going to make some brief remarks, and then there's going to be a closing prayer, and then the CEO and candidate are going to leave the hall, and then the commission is going to leave the hall. So that's how it looks like. It's a pretty short program, and I'm sure with all the trifles that have been removed, it's going to be even shorter and leaner, but all that remains to be seen. A few interesting things that have come up, raising questions in the minds of Malawians. Are the candidates paying their nomination fees one more time? And the answer is yes, they are. And why is that? Well, we're going to get opinions from the politicians themselves and from the Electoral Commission about this. But our understanding is that this is a fresh election. This is a new election. So everything that is being done with that in mind.
Just assume we never had an election in May 2019, and this is the time that we're having to have an election. And that is why they are being asked to pay to pay the nomination fees. The voters are being asked to go and register afresh. If you registered the first time, of course, you just need to go and verify, but technically you are registering again. So that is what is happening this time around. They still have to go ahead and collect the signatures from their supporters as proof that they indeed have got a base that is supporting their candidature. So this is being handled exactly the way you would handle a new election, and it doesn't look like a re-election at all. This is an entirely fresh election. So that is something that a lot of Malawians have been anxious to know about. And of course, I've heard some of the candidates. I was talking to Mr. Reverend Hardwick Kalia yesterday. He was complaining bitterly that they're being asked to pay again the nomination fees, considering that they just did that not more than a year ago. But this is politics, and I guess you just have to play the game by the rules. A quick look at the hall inside, just to show you who is here and who is not. So far, we've seen leaders of some of the political parties that are in this alliance walk into the hall. We saw the president of Umodzi Party walk into the hall. That is Professor Peter of Umodzi. Professor Chisi of Umodzi, and we have also seen Mr. Chiwambo walk into the hall. I've seen Honorable Sidik Mia walk into the hall, and several other senior members of the Malawi Congress Party and the UTM. They are also here. I see that we've got some of the members of the MCP who we are free to talk to at the moment, just to get a feel of how the Malawi Congress Party is ready to go into the fresh elections. Hello, good morning. Just a Corona greeting. Oh, yeah. I hope you are fine today. We're doing good. So today we're here again. Nobody thought we'd be here. Exactly, but I believe God did. God knew that we would be here someday, because looking at how the elections went in 2019, one would have thought that was done and dusted. We would have applied every means possible to try to salvage something out of that. But if it wasn't for God above, we weren't going to be here today. So thank God above that today we're here. It's a historic day. Malawians are looking forward to a beautiful Malawi. So our hopes as Malawians are hinged on these two gentlemen and the alliance partners that are in there, that the Malawi that we've been dreaming of, the Malawi that we've been talking about, the Malawi where everyone should feel at home, everyone should see that you can work hard and you can reap from your hard work. That's the Malawi that everyone is aspiring for. And today presents to us a dawn of that new Malawi. Tell me the mood in, let's call it a camp, in your camp. How are the spirits there? We have a joint camp now, I would say, but if we are to go into specifics in the Malawi Congress Party, the mood is really that of great excitement, and I believe it's the same mood in the joint camp. There is great excitement because we feel we are drawing from the excitement that is there in Malawians, and we are carrying those hopes of Malawians through our leaders. And obviously where Malawians are celebrating that there is a sigh of hope somewhere, we should be also in that celebratory mood. So yeah, I would say the spirits are very high. We're looking forward with hope that Malawi is going to be redeemed. The big question, who is the front runner and who is the running mate? A big question indeed, and the answer is just around the corner. We don't want it to be around the corner, we want it to be here. Can you tell us? It is right here in the sense that it's under the building now, but in terms of the whistle to be blown, as to what minute the whistle is going to be blown, all of us are going to have to be patient and wait for the whistle to be blown. Not long from now, the whistle will be blown. I don't know how patient you are. I'm not very patient. I wish I knew right now. I am very patient because I know whatever it is, it's carrying the hopes of Malawians.
The Electoral Commission is the one that is going to handle this election, and they also handled the previous election in May 2019. Your party was not particularly pleased about how they managed that election, and you haven't hidden your views that it shouldn't be the same Electoral Commission managing this election. Tell us how you're going to handle this. It's really a difficult situation. We're having someone in whom we don't have any trust or confidence, but they are the same people that are mandated by the Constitution as it stands now to handle the elections. It's a constitutional thing. We can express our views, we can express our dissatisfaction with the way they conducted the elections, and that dissatisfaction was proved even by the courts that these people really did not preside over free and fair elections. But then, while we are expressing our views, our dissatisfaction on the same, there is the Constitution that mandates these people to preside over elections. We continue to voice our concerns that these people are not recognized by us. We don't recognize them because they are not legitimate in the sense that they are not capable of conducting free and fair elections. So we are having a commission that is not credible. We are having a commission that is not competent presiding over elections. And Malawians someday will decide. And there are ways of deciding, constitutional ways of deciding. One of them is through voting. You're presenting your nomination papers to a body that you have no confidence in and that you don't recognize. How do you explain that? We are presenting our nomination papers to a constitutional body. Who is sitting in there is another question, and we have expressed our reservations on who is sitting there. But constitutionally, the voting itself, the voting process, the electoral process is a constitutional process. The presentation of nomination papers to the commission is a constitutional process. So we are presenting nomination papers to the commission as a constitutional entity. So should it be the one to handle the election? I guess you will also use the same argument to accept that they can manage the next election. Malawians are more agile now than they were before. And the way Malawians reacted to the 2019 elections is going to be different from how they're going to react to this. As I did say, there are many ways, many remedies that the Constitution provides to Malawians to express themselves. Apart from voting, there are many ways also of Malawians expressing themselves. And I see Malawians expressing themselves in a different manner should these people mismanage the elections again. But there is no room for that now. Mr. Moses Kunkuyu, thank you so much. You're welcome, sir. Mr. Moses Kunkuyu there representing the Malawi Congress Party, and I'm now going to talk to somebody else from the UTM. Ndipo pesa yambaja nankula nao mchingerezi mwina inu nakulena nu mchichewa kapena mufuna nakulesa mchingerezi. Mchichewa momwe munangasi kuti aliyense amve popeza aliyense amamvera kumodzi. Tatuzani kuti inuyo ngati UTM amene muli mu mgwirizano ndi zipani zosiyana zikalata kusonyeza kuti akufuna kupikisana nawo pa chisankho chimene chikuchitika posachedwa apa. Tatuzani kuti chiyembekezo chanu ndi chota ndiye kulerwa bwino umene uli pakati pa upemala ane padakali pano ali pamoto kwambiri chifukwa mwazi tsogolera wamene wawa Dr. Saulos Chilima, Dr. Lazaurs Chakwera, chiyembekezo chawo Malawi chili mwa anthu awiri amenewa. Mwakakamizidwa ari kukhala mu mgwirizano, si mmayembekeza kuti mungakhale mu mgwirizano yayi ndi chipani cha Malawi Congress ngakhale simuna ndi chipani china chilichonse. Kukakamizidwa sitinakakamizidwe koma ndi nthawi zakukakamizana kukhala mu mgwirizano. Iniyo munthu umeza kuti khale nthawi koma pali nthawi zina zimene timanganira zofunika za Malawi. Ndi zimene zimafuna Malawi ndi zimene azitsogolera athu awiriwo atitsogolera kuti ife titani kodi tichite. Kotero kuti zimene iwowa atiuze ndi zomwe ife tichite powachita support kuwathandizira kuti zolinga zawo kuti zigwirizane ndi zofuna za Malawi. Amalawi ambiri akanikodikirira kuti adziwe kuti amene atsogolere mgwirizano umenewu ndi ndani nanga wachidwi wake akhala ndani. Tiuzeni pano kuti ndi ndani atsogolere mgwirizano umenewu nanga amene akhale pambuyo ndi ndani. Funso labwino kwambiri. Inu ndine tonse tili kuno. Monga Dr. Saulos Chilima ananena dzana lija ananena kuti in the next 48 hours timva unena kuti kodi atsogolere ndani. Koma chachikulu chimene mudziwa nchonena kuti mpikisano uliwonse pameneka pakhale mmodzi otsogolera. Ndiye padakali panopa anthu awiri amene wawa akamatuluka umumu dziko la Malawi lidziwa mtundu wa Malawi udziwa kuti kodi patsogolo pali ndani. Koma inuyo ndaliso mukudziwaso yayi. Iyayi
izozo tikudikira atsogoleri athu atiuze. Nanga ine ndikuuzeni ngati ndine mtsogoleri, tinasankha atsogoleri amenewo ndi amene atiuze auzenso mtundu wa Malawi sikalekale ndi nthawi yochepa chabe imene yayandikira kuti atitani kodi atifotokozere. Koma ngati wakuchipani munene kudziwa ndikhoza kudziwa komano ndilibe udindo kuti ndifotokoze udindo umene uli ndi mtsogoleri wanga. Atsogoleri athu awiri amene wawa ndi amene atiuze kuti padakali pano mtundu wa Malawi udziwe kuti amene atsogolere mgwirizano umenewu kaya ndi Dr. Lazaurs Chakwera kaya ndi Dr. Saulos Chilima, ifeyo ngati otsatira zipani zonse zimene zikubwera kumbuyo ngati operekeza tiyatani kodi tachita support. zikhoza kuchitika munjira ina iliyonse. Mwina Achilima kukhala patsogolo Achakwera pambuyo, mwina Achakwera patsogolo Achilima pambuyo, mwinanso anthu awiri onse osapezekako pa tikiti imeneyo upeze kuti atenga ena ndi ena. Ndinokonzeka kuvomereza china chonse chimene chingachitika. Ndi chifukwa chake ndanena kuti ifeyo tabwera kuno kuthandizira kuti atsogoleri athu awiri amene wawa ationetsere tsogolo la Malawi kuti kodi tsogolo lake likhala lokoma mtundu wanji. Padakali panopa ifeyo ndife okonzeka chilichonse chimene atsogoleri athu awiriwo atichitire nkutiuza ifeyo tachita support. Munjira ina iliyonse imene ichitike, kaya kubwera ndi Dr. Lazaurs Chakwera patsogolo tachita support, kaya kubwera ndi Dr. Saulos Chilima tachita support. Chifukwa izozo ndi zimene ifeyo ngati mamembala achipani tinapatsa mphamvu kunena kuti inu atsogoleri awiri kambiranani mutiuze kunena kuti kodi chitsogolo tiyenda bwanji. Bungwe limene liyendetsa chisankho limeneyi ndi bungwe la Malawi Electoral Commission limene inuyo simunabise kunena kuti sinokondwera nalo mmene layendetsera chisankho chimenechi. Ndiye apa akonzeka kulandira ma nomination papers, ndipo ngati china chonse chingachitike ndi amene ayendetsa chisankho chimenechi. Tatuza ndemanga yanu. Ndizonadi koma chifukwa choti padakali panopa ndife okakamizidwa kuti tipange zomwe Malawi Electoral Commission akupanga, koma tikudziwa nena kuti tikanangonena kuti sitibwera akananena kuti tanyanyala, koma ife sitikunyanyala, tipanga ndithu chisankho chimenechi kupatula unena kuti ma commissioners ake ndomwewo, koma tikupanga izizi under protest kuti chifukwa nanga sizili malamulo kunena kuti iwo atani kodi agwire ntchito imeneyo. Tipanga nawo koma ndife osakhutitsidwa ndi zintchito zawo, kotero kunena kuti atatiuza unena kuti mawa lino achokepo ife tikhoza kusangalala kwambiri, komanso mtundu wa Malawi ukhoza utani kusangalala kwambiri. Zangovuta unena kuti ifeyo titanena kuti ma commissioners akusiti kuafuna anthu akakamirabe, ndiye munthu akukakamira komanso amene akuapangisa kuti anthu achakhale pamene popo akuzidziwa yekha. Ndizovuta ifeyo unena kuti munthu amene yoyo amene ananena kuti ali ndi mphamvu ila chotsa ameneyo pampandopo nayenso ndi mmodzi mwa makandidate, komano iye ali ndi interest yanji unena anthu amene achakhalebe pati pamene chilipo chimene akuti anakudziwani. Ndife kuti akudziwana ife tigwira ntchito, komabe tsiku lake likwana anthu amene watani kodi achoka. Koma zikakhale zoveka kuti pano mwakapereka ma nomination papers ku bungwe la Electoral Commission, kenako kumene kuti koma musayendetse chisankho chimenechi chifukwa ife sitikukhutira, koma mwakapereka kumeneko ndiye kuvomerezako kuti amene wayendetse chisankho basi. Pali kuvomereza kwina kumakhala kokakamizika chifukwa chonena kuti anthu amakuona kuti ukasiya anthu ene atengerepo mwayi. Ndi ifeyo sitifuna unena kuti apatse mpata anthu amene afuna kuti atengerepo mwayiwo, tifuna kuti auze kuti zinzokanika. Ndi ifeyo sitikutani sitikuwagonjera iyayi chifukwa iwo achalinzo linga zawo kutseriko, ndi zimene akumanga kuserikozo ife tifuna kuti zioneke poyera, koma anthu awawo ifeyo kunena kuti sitikuwafuna mpaka na lero. Ndebe chifukwa chonena kuti sitikuwafuna koma atiumiriza tapanga zimene zozo asatione ngati kuti tikuopa iyayi. Chifukwa papa palibe chopa sitikuopa iyayi. Tifuna tipumutse mtundu wa Malawi. Mr. Cliff Kawaga tumutseni udindo wanu uja kuchipani. Ine ndine Bright Kawaga amene ndili wachiri kwa oyang'anira zisankho mu chipani cha UTM. Khane ndimeneyo kuchokera ku UTM. Ndimanena padzana pacha kunena kuti kuno akhwimitsa chitetezo mwina titangoonako uku kumene zimene zikuchitika, anzanga tangotionetsa kuti mu panja pano chikuchitika ndi chani. Ndimanena kuti kuno akhwimitsa chitetezo ndipo akunena kuti anthu amene COVID pandemic panachitidwa provision kuti kuchipani kubwere limited numbers olowa mkati muno, and in the light of that anapereka matag ndiye munomo mukuoneka kuti mwachitika ka congestion pang'ono, ndiye timafuna kuti tipemphe. We know kuti everybody would want to observe or witness this historical function, komano timafuna kuti tipemphe kuti amene tinalibe matag
mwina tichita ubwino to observe ma measures amene anayikidwa, tikhoza kuyimira cha ku koridoko kuti mkati munomo musakhale congestion. Ndipemphe kwa inu nonse akuluakulu chonde tichite observe chinthu chimenechi. Nambala yolowa mkati muno inali limited, ndiye ndikupempheni akuluakulu nonse akuchipani kuti tithandizane kuti chinthu ichichi chikhale observed. Zikomo kwambiri. Tonse amene tayimirira kumbuyo kuchonde tiyambe kutuluka amene tayimirira. Anzathu a protocol tithandizireni ichi. Anzathu a protocol tithandizireni. Mwambowu ndi wa ufupi, ndiye tisachedwetse ndifeyo. Mwambowu ndi wa ufupi, ndiye tisachedwetse ndife. Anzathu a protocol tithandizireni. Panaperekedwa makhadi akuti amene alowe mkati muno akhale limited chonde. Let us be magnanimous enough. Let us be gentle enough to observe the measures that have been put in place. Tiyambe amene ife tayimirira chifukwa kuti tilibe mpando okhala munomo, akhala amene ali pa mpando chonde.
and all my seniors present this morning, good morning to you all. Makolo athu onse amene muli pano ndi akuluakulu athu onse, mama wabwino nonse, timati tikupempheni ngati nkotheka amene tayimirira mkatikatimu tatiye ntime kumbuyoko koma moonesa kuti mipata ikuoneka ndithu, titenge malaini amene anthu akhalamo aliyense abwerere kumbuyoko kulondola malaini amene anthu akhala, tikhale ndithu tionese mpata kumene anthu anzathu tonse amene tayimirira tiye tione kuti pakhale magapu tipasane mpata malingana ndi matenda amene alipowa. With due respect, would you please maintain the distance in a matter of avoiding the coronavirus which we have amongst ourselves. Those from the back, please, with due respect. With due respect, I wanted to see you making sure that there is a space between two of us. Just follow the lines. All those who are seated, just follow the lines behind them. Please, this line, make sure you go up to the end. Those who are standing in between, go back, go behind your friend. Makolo athu asogolere athu timvere nkonifa nanu kumbuyo kumene tili ife kote ntionese kuti kukhale gapu ndithu, kukhale gapu, tikhale gapu, pakhale distance ndithu kumbuyo koso tentonesesa kuti pakhale gapu ndithu, pakhale gapu. We are all part and parcel of this function here, and I'm sure those presiding it, they are going to bear with us. Those presiding this function, they are going to bear with us because we want to ask our seniors to maintain and follow the procedures. Ndikamachoka pano ndione kuti wina aliyense ndi nzake pali gapu, kumbuyo koso tione gapu ilipo ndithu, amene tayimaso pakati mkati mwa function imu taonesesani kuti gapu iyo ilipo. Kumbuyoko tangoonesesani amene tayimirira mkati mo tichoke. Media, take your position. Media, take your position. Media, take your position. We know you are our partners, our co-partners, you are the ones, and we appreciate your job. Thanks so much. May God bless you. Chino Tawi ndi 25 minutes to 10. Program karibu no inene kuyamba 9 koloko, senza kuti we are almost 35 minutes late. Ndiye tinaunika kuti chimene chikuvuta ndi chani. Mukaona kuti mchipinda muno mwadzadza anthu pamene malamulo abungo limene lilakonza mwambo umenewo la Malawi Electoral Commission anena kuti muchipinda muno mukhale anthu ochepa. Tinamva kuti mukhale anthu osapitirira 20 otsatira zipani. Tsopano gulu loyamba kulowa muchipinda muno ndi mgwirizano wa zipani 9. Ndiye kuti mukhale otsatira ochepa pamene pano tipavuta kwambiri. Kotera kuti mukaona muchipinda muno mipando yonse imene inayikidwa yakhaliridwa, koma zimenezo sizinafoketse anthu kulowabe mchipinda muno nkuyimirira pamene iwowo akuona kuti akhoza kuyimirirapo. Ndiye
amene akufuna kuti adzalandire zikalata zimenezi makomishona komanso mkulu wa electoral commission akunena kuti mutikonzere chipindacho mmene tinanenera, ndipo zimenezi zili ndi inuyo atsogoleri a zipani kuti muthandize kuwauza anthu anu kuti asalowe asadzadze mu chipindamo. Ndiye ndaona akuluakulu achipani makamaka cha MCP ndi UTM kuyesera kuwapempha anthu kuti chonde tatulukani, anthu sakusuntha azikika pasi ngati mitengo. Ndipo ngakhale muno anthu akana kutuluka panjapanso pali anthu amene akufuna kulowa mkati muno, ndiye pamene pakhala ngati pali njunju kuti zikhala bwanji. Ndiye sitikudziwa kuti kodi mwambo umenewu uyamba nthawi yanji nanga ziyenda bwanji, koma tikuyankhula pano ayi ndithu ndi monga mmene zimakhalira masiku onse. Anthu ndi awo adzadza nawo, oyimba ndi awo akuwaza ng'oma uko, ovina ndi awo akuvinawo. Ndimene zikuchitikira mu chipinda chino. Zilengera kuti kodi electoral commission avomera kudzalowa amene mulilimu kapena iwowo ayika tcheni pakalanka kuti ife tikufuna mchipindamo anthu atulukemo. Tiona sinaonako munthu mmodzi akutuluka mu chipinda chino kusenzera kuti apereke malo kwa anzake. Ayesera kuwapempha anthu kuti tatiyeni tipange maintain social distance 1 meter apart. Ayi ndithu sizikutheka. Pamene tikuyembekeza kuti zonse ziyambe, ife tibapitiriza kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene afika pano. Ndiye timanena kuti pali mgwirizano wa zipani zosiyanasiyana umene ukhale akupereka mapepala awo, ndipo pali zipani 9. Mu zipani zimenezo chimodzi mwa zipanizo ndi cha Professor John Chisi. Takulandirani. Zikomo kwambiri pokhala nafe siku la lero. Tatiuzani kuti inuyo ngati mmodzi wa membala wa mgwirizano umene ukupereka mapepala awo lero lino ndinu osangalala bwanji? Siku la lero ndi siku la chisangalo kwambiri, osati kwa ife mmodzi wokha yayi, koma kwa dziko lonse la Malawi. Anthu muzipinjo zosiyanasiyana, anthu tinali zisankho chaka chatha, taona zimene zachitika apazo, talowa ku makhoti, tapanga zinthu zambiri pakatipa zonse zakumbuyo. Tiyeni pano kuti tipite chisogolo ndi masomphenya a ziko. Amalawi akufuna mgwirizano umenewu. Amalawi ndi amene akufuna mgwirizano uthekerewu. Ndipo Amalawi akufuna mgwirizano umenewu, tonsefe amene zikutikhuza kumene tikukhala kumakhomo mwathumo sitikakangani Amalawi yayi, tiyena kuvomereza. Ndiye pano ndifuna nditekepo gawo kulankhula kwa mtundu wa Malawi, anthu amene akupanga zosayenera pa nthawi ino imene anthu akulembesa. Kamba zinthu zambirimbiri, magalimoto akuotchedwa zipani zosiyanasiyana. Mkwiyo umene wachokera kuti chipani kukupangisani inuyo kuti mutenge nokha mphamvu zanu panokha kupanga zinthu zosayenera ndi chani? Musayiwale kuti Amalawi akufuna zimene zikuchitika panozi. Inuyo bwerani zapange limodzi zimene zikuchitika panozi, koma mufune musafune Malawi apita kusogolo. Pandikuziwanso kuti azatha malamulo kumbuyo konseku mwakhala kuti muyang'ana zinthu izi panopo bwerani ntchito yanu, chifukwa dziko la Malawi linapita kusogolo. Ndiponso anthu amene akupanga zinthu zosayenera mziko munomo nthawi zonse zitindira polisi tindira amene ntchito yawo ndi imeneyo. Nenana kuti tiyende onsefe tipange mgwirizano wa chikondi wa umozi wa ziko, tiyende tisangalale. Siku lero ndi chisangalalo, ndiponso tikamapanga zinthu zathuzi kulembesa ukuku tiyende onsefe tipite maonjinji tikalembese, koma tontikonzekere onsefe pathujo yako kapoja 40 kuti tioneza nyuwani tioneza sopano, koma tonsefe tipite chisogolo. Zakumbuyo zatha. Ndiye nonse amene mwapanga zosayenera mupite ku chalichi mukazifuse, mukakhale pasi mukafuse mzimu woyera weni, chifukwa pali satana pakati panu. Ndiye satanayo mumchotse, chifukwa muzakukuna mano, muzalira, komanso muzasiya mabanja anu pa chipinjo. Ndiponso anthu mizimu imene mukuonongayo kumene kupitako sitakusiyani chonchi. Tiyeni panopo ngati Amalawi tipange umozi uli muno. Ndiponso ine ndinosangalala kwambiri kuti Amalawi ndiye nakhe amene asankha umozi umenewu. Amalawi ndiye nakhe amene akufuna zimene zichitike. Ndiye tipemphere ziko lathu, tipemphere umozi wathu kuti ziko lathu tipite pasogolo ndi chikondi ndi kuzenera, chifukwa tonsefe ndife Amalawi. Ziko la Malawi ndimene limatipatsa zosowa zathu pa siku ndi siku. Palibenso wina amene anganene kuti amatenga zosowa zake kwina kwake. Tonsefe timachoka munomo. Anthu amene mkuona pawa ndi amene amagwira ntchito zosiyanasiyana. Tikamati mankhwala muzipatala mulibe, anthu amene ali muno ndi madokotala. Tikamati kama misewu sili bwino, anthu amene ali muno ndi amene amapanga zimene zithekere. Tonsefe timapanga pamodzi, palibe zochokera kumwamba, timapanga tokha ngati ziko. Tiyeni tikondane, tipange zoyenera. Chimene chikulimbitsani mtima kuti chisankho chitati chichitike mukhoza kupambana ngati amgwirizano ndi chani, kutengera kuti mukhala mukulimbana ndi chipani chimene chikulamula pano cha DPP, chimenenso chachita mgwirizano
ndi chipani cha UDF mukulimba mtima nkhani ndi yakuti tidapanga zisankho tinapita ku khoti khoti nagamula kuti tizayende bwino ndi anzathuwo amene ali ku DPP kaya ku UDF nakusayina kuvomereza kuti apano wa Malawi masiku akale zikamachitika pamakhala mbali imodzi yokha koma pano mbali ya judiciary yatenga bogawo kutumikiza Malawi pamodzi ndiye tivomerezane kuti onsefe tikavote koma zikanakhala kuti mwina anthu akufunabe zakale mwina zikanakhala kulibe koma anthu akufuna zanyuwani that's why izichitika chifukwa zachitika ichi ndi anthu amene ndi Professor John Chisi titangomva zolengeza zimene zikuchitika momuno. Ndimafuna tipemphe tisapatse excuse. Ifeyo tipereke mapepa athu tisalimbane nazo. We know what we are doing. I hope kuti those strict measures achita chimodzimodzi mawa. Ndiye ndipemphe kuti tisachedwetse mwambo wathu akuluakulu. Ifeyo ndinanena kale we are gentle already. Tateni tisapatse mpata wakuti apezere chifukwa chilichonse tachita bwinobwino. Tisaononge zinthu zoti takonza kale. Tonse amene tayimirira tateni mwaulemu. I know ndi zopweteka timafuna tionerere and we will observe kuti mawa adzapanga bwanji to keep the distance imene akunena. Chonde amene tayimirira tatiyeni tituluke ndipo uthenga uwu pitanso ku commission iyo kuti mawa we expect you to do the same, otherwise we will not take that kindly. We will hope kuti pamene anzathu achitanso present mawa inunso muchita chimodzimodzi. Tatiyeni tituluke amene tayimirira tatiyeni tituluke tisapereke mpata tithane nazo sizotenga nthawi izi ayi. Ndiye anthu akung'ung'udza kuti satuluka koma zimene tizonapo mpano chifukwa imene ndi chama iti stand off pa Chingerezi apatsa pano kuti 9:45 pa 10 koloko pakuyenera kubwera ena kuti adzapereke zikalata zawo ndipo bungwe loyendetsa chisankho lanenetsa kuti sililowa muno pokhapokha aliyense amene wayimirira atuluke ndipo okhawo amene akhala pansi ndi amene aloledwa kukhala mchipinda muno. Ndiye tiona todika kona 10 koloko zikhala bwanji koma pano ndi mmodzi mwa anthu amene akunena kuti iwowa akugwirizana ndi mgwirizano umenewo a Timothy Ntambo amene ndi mkulu wa CFT Citizens for Transformation ndeno napamweka CIC ndi ya Commander in Chief. Commander in Chief. Yes. Poyamba, Mr. Timothy Ntambo, people were surprised with your move to join frontline politics. Of course, you don't call it a political party, you call it a pressure group or something like that? A movement. A movement. Yeah. So this is the Citizens for Transformation, which is a movement whose aim is to what? To transform Malawi. We believe that change without transformation is nothing. Our country changed from Asamunda to one party. There was no transformation. One party to democracy, no transformation. That's why you can see a lot of dictatorial tenets still prevailing in a democratic dispensation. A lot of people have died in the hands of a democratic government. Talk of people's albinism. Talk of the July 20 victims, talk of Njaunju, there are many, there are a lot of names. So we are saying we have been massaging our country and it's time for us to take a revolutionary move to revolutionize the country and to transform the country. So that's why we're saying the first step for transformation in this country is to kick DPP out of power. Because DPP does not represent a government of the people, for the people and by the people. It represents a government of tribalists,
a government of corrupt leaders, a government of arrogant leaders. So this movement is coming in with the first objective that DPP must go and a new leadership must be ushered in. And after assessing all the leaderships, all the political parties, we have seen this alliance that it has got the integrity and the credibility that it can help this country to come from poverty to transformation and prosperity. When you look at its leaders, they're transformative leaders. They have got a clean track record. They are not tribalists. They are not leaders from the same family. But look at the other alliance. They call it an alliance, but I call it a marriage that separated and it has come back. So we are tired of politics of tribalism, politics of families, politics of nepotists. So this is what we want to deal with as CFT. You are a politician, Mr. Ntambo. Man is a political animal. Plato said so, and I believe everyone is a politician, but we differ. To what extent are we engaging ourselves in politics? Your organization is a political organization. Our organization, yes, it's a political movement. You know, the reason why we had to transform from an NGO-based approach to activism to this activism is because we saw a lot of limitations in the NGO-based approach. Right now, we have, you know, the liberty to fight for the people in the manner that we think we can actualize a lot of results. Because the problem of our country is about leadership. It's about politics. Make no mistake about it, our country is suffering because of poor leaders, you know, leaders who have no values and principles. So that's why we said, okay, if our disease, the disease that Malawi is suffering from, is political in nature, then some of us must transform to get to politics, to platforms that where we can engage actively in political platforms. That's why we formed the transformative movement, so that it can help to change Malawi. You know, our approach is very unique. We call it people power movement. We are investing in the people. We are saying destiny should be written by us, not for us. We would want to empower the people. We would want to teach people how to catch fish, not giving them fish every day. So this approach is very unique, because in a democracy where the power is taken away from the people, democracy cannot work. So this is the approach that we're taking. Some people feel betrayed by you. They feel that you might have used you used the civic space and your activism to propel yourself to political leadership. I'm still in civic space. I'm still a You are a politician. I'm still a civil. You are in frontline politics now. No. I'm promoting civil and political rights. When you look at the human, I think it's a matter of language. What you're doing, you are here in a room full of politicians who are trying to seek a political solution to the problem that you say Malawi faces, and you are supporting them. Then you are a politician. So you were always parcel of the solution. I want to be part and parcel of the solution, and I've not abandoned anything that I was doing. I'll continue fighting the same fight I was fighting, even if this government comes to power and they start behaving like this caretaker government. I and my team, we are going to rise against them. So we are not just supporting them blindly. We know what we're doing. You have now come out to clearly support the MCP as well as this alliance, and you have been leading in organizing protests against the current government, which these politicians used to join, and the government was accusing you of conniving with the opposition political parties to organize those protests. So it's becoming a bit clear now that those protests were political after all. It wasn't always about human rights, was it? I've said human rights are diverse. Politics is about human rights. But let me tell you one thing. Whatever I've done before, I believe in that, and I'll continue doing that. Let them continue saying. I've told them to say, continue talking whatever you can say, but let them meet us on the ground. We are going to meet on the ground. Let's talk to the people, and let's see who the people are going to listen to. I have no time to waste these days to respond to propaganda questions cooked by the DPP.
I'm still the same fighter. I've not abandoned anything. I've not used anything. We formed HRDC. I'm actually jobless. I left a job because I wanted the freedom to help our people. So I'm jobless because I want to be part and parcel of the people that can help our country at a different space. So right now the solution is to kick out DPP, and I want to be part and parcel of the people who can properly guide our youth, our people, to say, not this, we need to take this path. This is what I'm doing. How does it feel now where you are? I mean, the grass is always greener on the other side until you get there and you're like, oh, this is not what I expected. How does it feel now? I don't have any expectations in terms of personal benefits. My expectations are for the better Malawi, a better Malawi for all. So I have a lot of expectation in this alliance, because I see leaders who are going to liberate our country. They may either win or lose the forthcoming election, and how are you preparing yourself for that? They are going to win. They are not going to lose. If they lose? They are not going to lose. And if they lose? I'm saying they are not going to lose because I know they are the people's choice. DPP has failed Malawians, and there is no way Malawians can vote for DPP. Actually, they failed. Even the previous election, DPP lost. That's why the elections were nullified. So they are going to lose once again, and this time if they want to rig, we are going to face them on the ground. That's why we're saying these commissioners in front, they have no credibility, and these people, we are going to fight them until the last day. We are here just because we want to comply, but these commissioners, we believe they have no regard for this country. They have no integrity. The courts confirmed, the parliament did the same, and the people of this country did the same. So we are saying they are going to win, and that's why we want to kick out these people so that a new government can come without rigging. Some people have been mocking you that you wanted Dr. Jane Ansah to resign. Well, she didn't, and you ended up resigning from HRDC. They're actually joking. I've not resigned myself. I've just transformed into something. And Jane Ansah, she's not a chairperson of MEC. She's imposing herself on the people of this country because people do not want her. That is the Commander-in-Chief of the Citizens for Transformation, Mr. Timothy Ntambo. It's been a pleasure talking to you. Thank you, Commander. Thank you so much, and all the best. And we continue talking to different people here. And now we've got the UTM Director of Strategic Planning, Alice Konyani Johnson. Please welcome, ma'am. We seem to be stuck here. I don't see the Electoral Commission walking into this room anytime. Well, they are saying that the room is congested, that we need to observe social distancing. It looks congested. But as you can see, it's very difficult. Everybody is excited. Everybody wants to see. What were you told about how to fill up this room? I thought we were given figures or specifics. Yes, they said 20. But this is not 20. But we have cheerleaders, we have actually the media are covering half of the 100 people that they want in this room. So it's as good as saying people shouldn't come in, but I think they should be considerate. Those that are exceeding have still observed the social distancing. So it's better that the commission comes in and addresses the people. Otherwise we wait forever. You want to take over government and you can't observe a simple rule as keeping a limit of a room, and you want people to trust you that you can run this government and enforce the rules. You're not sticking to those rules. No, I think the problem was with the MEC itself, because when you're organizing something, you wait on the door and you say the numbers are enough, the rest of you, so you don't wait for people to come in and then you start chasing them out. That is not how protocol is done. How do you see this playing out? It's quite late now. We have our security people trying to organize, and we think that now most of the people have obediently gone out. But as you heard, we hope that each and every other group or other presidents that are presenting nominations here will also be treated in a similar manner, because we
it would be absurd to enforce the rules on one group and then maybe a group thereafter doesn't observe. So we understand, but we hope that they'll maintain that restriction with all the teams that will be coming in. Tell us how you feel about this day. I mean, it must have been a long time coming. Yes, we are excited. We were actually counting down. We didn't know whether this day will come or not. As you know, with the issues in court, we didn't know whether we will have a good ruling just before we come here. So now that we're here, we are happy that it has happened. And we know that as everybody else, we are all excited to see who leads the alliance. I'm sure you already know. I'm saying we are waiting to see everyone who's going to see the alliance. You heard our vice president the other day. He said it will all be seen when the papers are being presented. So let's wait for that moment. Thank you so much, and we'll keep waiting. Thank you so much for Thank you. Thank you very much indeed. And that is UTM. It's a game of wait and see. Let me find a man who's going to tell me the truth here. Mr. Michael Osi, the vice president of the UTM. Straight to the question, who's going to be the running mate and who is the front runner? You will see. Everybody said you will tell me. No, I will not tell you. Everybody said you will tell me. Who said that? You can't betray me on national. You can't betray me on national television. Now here's Mr. Osi here, refusing to tell me. Because we have all come here. Yes. Witness that program. Witness that occasion. So let Malawians win. We don't want to preempt the program. Okay. The room is packed. The Electoral Commission won't come. There won't be any presentation of nomination papers. What are we going to do? We need to solve this problem. Well, everything rises and falls on a leader. This is their program. This is their arrangement. They should have had arrangements where people that were given cars should come in. Those that didn't have cars shouldn't come in. And they have got the police at their disposal. So it is not us, it is them. And we're yet to see whether this is a strategy which I don't know whose objective is. Oh, but these are your people, these are your followers. You can see them. Some of them are clearly clad in your political party attire. You allowed them to come. You just tell them to go out. You can go and purchase UTM regalia anywhere. Anybody can put it on and pretend to be UTM or MCP. Our people are disciplined. MCP people are disciplined. So you don't know really who is causing the havoc here, and there's no havoc in fact. It is peaceful, and I don't think that this should be the reason for them not to come in. How would they be affected? They'll be there and there's 1 meter between them. Why are they worried about us? They are not congested there, and we're not congested here. If anything, I don't know what really the problem is. And as far as I'm concerned, I don't understand what they are saying. You want to take over government and run this country, and you can't maintain law and order in a small room like this, and you think you can maintain law and 16 Malawians. I have said we are not to do what they were supposed to do. They invited us. The people that are invited cannot manage the room. It is the hosts that should manage the proceedings here. You cannot invite me to your home and expect me to maintain discipline in your house. This is their home. This is their forum. This is their platform. We have been invited. Where are they? Who is doing what? We don't know. Who is controlling the people? All this, all the logistics are supposed and must be maintained, must be managed by MEC. We have been invited. So I don't understand all this. Let's talk a bit of politics now. It's on now. It's on. The election is going to take place. It looks like. Are you ready? Excited? I'm ready. If it were acting, I would set cameras, lights on. They're rolling. The cameras are actually already rolling. Yes. That one is already rolling. Cameras rolling, lights on, then we start. Yeah. We are ready. And it's interesting. You said you were going to disappear, and then, I don't know, did you disappear and reappear, or are you yet to disappear? No, I disappeared. Okay.
I've now come back home. Are you disappearing again? No. In fact, I was asked by Denmark and Uganda to help the Ugandans in development. So I was there for a while. That's why I told the people that I would be going away, but I'm back. I'm not going to disappear anymore. Between now and 2 July, how is the morale in the alliance? Are you guys energized? We are energized. We are upbeat. We are very happy. We thank God that we have the oomph to take over. And that is Mr. Michael Usi, Dr. Michael Usi, as a matter of fact. Thank you so much for your time. Welcome. Thank you very much. And that's Dr. Michael Usi there from the UTM. He says, blame it all on MEC. It's not their fault. I don't know whose fault it is. I'm not here to say that, but I'm just here to show you what's happening in this room. And what's happening is that so far, the political parties have tried their best to clear the room and make sure that there's enough room for the Electoral Commission to come into this room. Honorable Siddiq Mia, good morning. It's still morning. How are you today? Good morning, Joe. Nice to see you. And it's the holy month of Ramadan. Ramadan fasting. Yes. A good time to do what we're doing today. Exactly. Do you think the room is ready for the Electoral Commission to come in now? Because I hope so. They are looking at issues of social distancing and the numbers that allowed at a particular time. Let's pray all goes well. I must say, I'm a bit surprised to see you here because some little bird told me that you wouldn't be coming here today. It would be unlikely that to happen. Siddiq Mia is a man of honor. What I say is what I would do. What is important, Job, is to see that Malawi deserves the best leader, and this is what we're doing. For me, to have come back into politics was to make sure to get a leader that will be able to represent the nation, to bail it out in the problems that it is being incurred at the moment in the past 5, 6, 7 years. We want to see a government that will look after the people out there. We want to see a government that will provide for its people, improve the lives of the people, and that's what I would want to see. So for me, the positioning of vice presidents or anything else is less important than to fight for the rights of the people. In any capacity that I would serve would be that the good thing is I've developed a great working relationship with the president, who is going to be the president of the state soon in this year's elections. We've developed a relationship that he would take advice, and that is what I would appreciate because I have vast experience and my aim is to serve the people, and that's what he has too. Dr. Chakwera would like to serve the people, so we have things in common, and I would like to see him being the president so that Malawi can change for the better. Two names are going to be presented today, and there's a high possibility that your name will not be one of those, and you said you're at peace with that, you're okay with that. Very much so, Job. I would like to see, as I said, a government to change what is there, and the best way to change it, as people say, you see people out there, it's a demand that they would want to see a government change, and nobody wanted to risk to let the opposition go in a fragmented state whereby everybody is vying for the presidency. That means we would have diluted the impact that an opposition would be able to dislodge the government that is there. You've seen the courts had ruled to say that there was malpractices during the last election. Therefore, everybody's thinking is that we go in as a united bloc so that our colleagues, whatever they try, will not materialize. We want to see that. So I'm sure and I'm very positive that the bloc we are going in now, Malawi Congress Party, UTM, and all the other parties, People's Party inclusive, Ford, Petra, and all those parties coming in together, we are really going in with a big bang. It just occurred to me that a moment before you came, I was interviewing Dr. Michael Usi, and when I was moderating the presidential running mate debate,
you were on two opposing sides. Actually, you took quite some jabs from him and you threw your own. And now here you are in a marriage of convenience, as somebody would say. How is it working with the UTM, a party that you were contesting against in the previous election, and now you are almost forced to come and work together with? Well, Job, what you should realize is the common good is the most important. What does UTM want? What does Malawi Congress Party stand for? We wanted a nation that will be for the people. And I think if you look at the manifestos of both parties, yes, there are some differences and approaches, but there is a common ground of fighting poverty, bringing about great infrastructure, improving economy, getting people out of the poverty trap, looking after the youth, a lot of things that are common in different forms. Therefore, coming into marriage, yes, for convenience, but also at the same time looking at both possibilities, bringing them together, merging them, and seeing what is best. So I'm sure out of this we'll even get even better. Akutero asidigmia papelekedwa zikalata apa ndipo dzina lanu zikuoneka lisilikhalapo yayi padzana munanena kuti ine ndine okonzeka ndivomereza zimene koma mwina ena nkumati amene aja amangolankhula pa nthawi imeneyo mwina pakatipa pachita zina zake zoti zasinditsa maganizo awo. Maganizo anu ndiotani pa mgwirizano umene ulipo pakati pa zipani 9 makamaka pakati pa UTM ndi MCP? Anthu amene amanena kuti kuti sidikmia ndi munthu wodzichepetsa samanamayi. Ine mmene ndimakhalira mpando kapena chilichonse kuti chizichitika suti ukakhalepo president kapena vice president ayi. Chomwe chikundikondweretsa kuti ndithabe kugwira ntchito nchoti napanga ubale waukulu ndi president wathu Dr. Lazaurs Chakwera. Ndikhulupirira kwambiri akudziwa kuti tikakhala limodzi olo ndisakhalepo pa running mate pawo vice president wawo capacity ina iliyonse ndidzatha kuwachita advise zinthu zoti tidzathe kusintha pomali. Ndi chomwe chikundikondweretsa kwambiri. Maganizo awo timagwirizana maganizo pa zambiri. Ndikuona kuti mmene zilili palibe choti ine ndidziumirira chinthu choti mmene anthu afunira kunjako. Mukudziwa kuti kunali pressure ikulu kuti akuluakulu tikakhala patokha anzathuwa azatiyendanso masamu mmene anatiyendera pa 2019. Ndiye pano mmene tateremu ndi block yoti olo atabwereza masamu otatu sizingayendera. Ino olimbikitsidwa kuti ziyenda bwino pa chisankho mmene chichitikesi? Mbiri kwambiri ndipo taphunzira zambiri. Masankho achatu anapita ndithu koma nimene zimakhalira. Pano tinaona mavuto omwe tinadutsana nawo zomwe sitinaziyang'anire pano ndithu sitileka paliponse poti tiyendepo. Ndinu okonzeka kuti bungwe la Electoral Commission limene lilipoli liyendetse chisankho chimenechi kutengera kuti mmanena kuti achoke? Panotu zonsezi zili mmene zilili ku koti linagamula. Ife tifuna kuti zinthu ziyende, sitifuna kuti zizichedwa ndi zina koma mmene tikuyendamo zambiri tizipanga iron out. The party and of course as concerned people, my citizen many are concerned tiona kuti mene ziyendere. Panopa maona mene tikuvutira akati alembetse tiwana tosakwana msinkhu ife tilipo sitikuleka. Taika machinery yosiyana and mechanisms kuti tipange carve out mavuto ngati amenewo komabe zinthu zimachitikabe. So tiuone mmene zikhalire. Akoti anagamula Malawi afuna aone mmene ziyendere tiyesesa kuti zikhale bwino.
athokoza kwambiri amenewo ndi olemekezeka Sidik Mia ndikufunirani zabwino zonse. Thank you. Zikomo. Amenewo ndi Sidik Mia amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Dr. Lazaurs Chakwera. Pamamveka zambiri sindikudziwa kuti inuyo munamvapo chani, koma ena amanena kuti ayi mwina Sidik Mia sabwera nkomwe kuno kapena kuti akalowa chipani china kapena zikhala bwanji, koma taona kuti abwera pano ndipo iwo akunena kuti ayi keneru ndidakali ku chipani cha MCP, ndipo zimene anena padzana kuti sindipitaso kwina ndi zimenezo, ndipo ndikuyima nji pa chimene ndinanena. Mundale machitika zinthu zosiyanasiyana. Lero ndi izi zikuchitika apa, chisankho chichitika pa 2 July ngati zonse ziyende mmene akonzera. Kodi kuchokera pano kufika nthawi imeneyo tiona chiyani? Koma chimene ndikudziwa nchoti kuchokera pano kufika mphindi zimene zikudzazi tikuyembekezera kuti bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission lilowa muchipinda muno. Olemekezeka Dr. Michael Usi ananena kuti iwo sakumvetsetsa kuti nchifukwa chani a Electoral Commission akana kubwera mchipinda muno, chifukwa kumipando kwako kumene akhaleko awayika mipando patali kwambiri kuti asakhudzane kapena asakhale pa chiopsezo chotenga kachilombo ka coronavirus. Koma kunena kuti iwowo akukana kuti alowe muchipinda muno chifukwa choti akuti mwadzadzana anthu. Ndiye taona ndithu kuti ayesetsa kuwatulutsa anthu amene anali mchipinda chino, kotero kuti panopo anthu amene atsala muno ambiri amene akuoneka ndoti akhala pansi pa mipando. Komanso azimayi oyimba ndi awakuyimba uko amene ndiye za social distancing alibe nazo, akuvina kumagwirana kumagundana mmene angafunire. Komanso taonabe anthu ena ndi ena amene akuoneka kuti ayimirira makamakato lankhani ndi ena otero. Komano zooneka kuti anthu ambiri amene amadandaula aja atulukatuluka mchipinda muno. Tikangonako uko kumeneko kuoneka kuti pali kutsutsana komanso kukambirana pakati pa akuluakulu a chipani cha MCP, chipani cha UTM, komanso tikuona mneneri wa chipani cha mapaka mneneri wa bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission Sangwani Mwafulirwa kukambirana nawo. Ndikupa nkhani imeneyo sinanso yayi, nkhani ndionena kuti inu abwere amene amayendetsa chisankho chimenechi kuti tiyambepo mwambo, koma zikuoneka kuti zimenezo sizichitika posachedwa apa yayi. Ife kwathu pano nkudikilira kuti tione kuti zimenezi zithe bwanji nanga ziyenda bwanji. Palitu anthu pano amene afika kalekale, amene afika ndithu mphindi zapitazo mwina pafupifupi 9 o'clock amene imakwana anali atafika kale pano. Atikuona Dr. Joyce Panda afika pano, atikuona Dr. Lazaurs Chakwera afika pano, ndikuonanso Michael Usi afika, ndikuona Dr. Saulos Chilima, ndikuona Sidik Mia, akuluakulu onse ndithu afika kukonzekera kuti mwambo uyambe. Chimene chikutsalira ndi chakuti bungwe loyendetsa chisankho la Electoral Commission lilowe mchipinda muno. Koma ngati zimene zikuchitika apazi ndi zimene tingawerengere kuti zinthu ziyenda bwanji, zoona kuti mwina kanthawi kadakalipo, ndiye tingoyembekezera tione kuti kodi mu mphindi zimene zikudzazi muchitika chani muchipinda chino kuno ku Mount Sochi, kumene kuli mwambo wopereka zikalata za anthu amene akufuna kupikisana nawo pa mpando wa president. Tateni tione zimene zikuchitika mchipinda muno.
electoral commission kuti mwambo wonse uyambe. Sanali kutalitu, anali paseri pomwepa moti atangowauza kuti bwerani sipanatengenso angakhale mphindi atuluka ndithu ndi amene alowa mchipinda muno kotero kuti posayidwa apa mwambo onse ukhale ukuyamba. Ukhala mwambo waufupi apa akhale ndithu kutsekula ndi pemphero, kukhala kulankhula mwachidule, kupereka mapepala amene abwera nawo komanso kusaina amene amaita code of conduct, kenako kulankhula munthu amene akuyimira chipani kapena mgwirizano, kenako mkulu wa bungwe loyendetsa chisankho kulankhulapo. Basi nkutseka ndi pemphero ndi kuti tipitilize ndiye nawo. Ndi mmene manena muja kuti amene akuyamba kupereka mapepers awo ndi a Malawi Congress Party motsogozedwa ndi Dr. Lazaurs Chakwera, koma amene tikudziwa bwino kuti amenewa ali mu mgwirizano ndi zipani zina zokwanira 9 kotero kuti ndikhulupirira kuti pamene akhala kupereka pamenepa ndiye kuti akuyimira mgwirizano umenewo: MCP, UTM, Petra, People's Party, Mafunde, Umodzi, Afford, PPM komanso Freedom Party. Onsewa ndithu akhala akuyimiridwa ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Dr. Lazaurs Chakwera. Ndondomeko inali yoti pa 9 koloko pabwere Dr. Lazaurs Chakwera, pa 10 koloko pabwere Mr. Shaibu Mustafa a New Vision for Democracy Party. Koma pano ndi 20 minutes past 10 kusonyeza kuti Shaibu ndiye kuti mwina adikirirako kaye kuti Dr. Chakwera apereke mapepers yawo, kenako tiona ngati nthawi tingathe kuyigwira kuti 11 koloko Mr. Peter SD Kuwani amba kuwa ku Movement for Development apereke zikalata zawo. 2 koloko Ras Chikomeni David Chirwa amene ndoyima payekha akhalenso akupereka zikalata zake, ndipo 3 koloko amene atsendere zonse kwa lero ndi Mr. Reverend Hardwick Kalia amenenso ndi oyima paokha. Mawa palinso anthu anayi amene akhala kupereka zikalata zawo. Pali Mkhwechani Wesuze Nkhoma amene ndoyima paokha 9 koloko amene atsekulire bwalo. 10 koloko Mr. Phunziro Mvula oyima paokha, ndipo 2 koloko Mr. Smart Swira amene ndi oyima paokha. 3 koloko amene wandi olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika amene ndi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP. Honorable Chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Dr. Gina Sa SC, Commissioners and the management from Malawi Electoral Commission, all our distinguished delegates, we start our function for today. Being a God-fearing nation, we will start with a prayer, and I will invite Commissioner Reverend Clifford Waloi to offer an opening prayer. Shall we pray together? God, our Heavenly Father, we want to thank you this morning for your love and your goodness that you have shown us. We want to thank you for all the traveling messages that you have given to each one of us. And indeed, as we continue to implement the electoral calendar for the fresh presidential elections today, Father, as we are going to do the nomination, we pray, Father, that you are going to be with us and guide us. We thank you, Father, for your sons whom you have selected from various parties to take part in this activity. And we pray, Father, that you are going to bless this day and tomorrow as we continue to do this work. So, Father, be with us. We pray for peace to prevail in this room and outside, so that indeed whatever we are going to do here shall give glory to your name. We thank you, Father, that you made us as a nation, and indeed, Father, continue to bless our country so that we flourish and that your presence should always be with us. So we want to thank you for each one of us who is here present.
So guide us as we begin this day, for we pray all this in the precious name of your Son, Jesus Christ. Amen. Thank you, Commissioner, for the prayer. I'll take the pleasure to welcome the chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Dr. Jenansa SC, commissioners from Malawi Electoral Commission. Our candidate today, Right Honorable Dr. Lazaurs McCarthy Chakwera, President of the Malawi Congress Party. The Vice President, Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima. Former President, Her Excellency Madam Dr. Joyce Banda, and the former Chief Justice, Richard Banda, SC, retired. Presidents of various political parties present here. Secretary General of the Malawi Congress Party, Honorable Elson Nkaka, and all Secretaries General of all political parties present here. Leaders and members of various political parties present here. Members of the press, colleagues from security institutions, ladies and gentlemen, you are welcome to this event today. We are gathered to receive nomination papers from the Malawi Congress Party candidate. Just to give you a flow of the process today, it will be that there will be remarks by MEC Chief Elections Officer, and he is going to introduce the candidate to us. After that, the MEC Chief Elections Officer is going to invite the chairperson to receive the nomination papers from the candidate. When the candidate presents the nomination papers, we are going to look into them. Then if they are proper, we will receive them and acknowledge that. Then we invite the candidate to give a candidacy speech. In the candidacy speech, the candidate is going to introduce the running mate to us, and the running mate will be invited to join the candidate as he is making his candidacy speech. After that, there will be remarks by the MEC chairperson, which also mark the end of our function today. And the procedures for exiting the hall, it will be the candidate and the VVIPs leaving first. After that, then the commission. So at this juncture, I will take the pleasure to introduce the commission to you. Honorable members, in front of us, we have Mr. Samuel Fandika. He is a Chief Elections Officer with the Malawi Electoral Commission. Next to him is Mr. Fanuel Hamsini. He is our Deputy Chief Elections Officer, responsible for finance and administration. And we have Commissioner Reverend Clifford Waloi. Next to him is Commissioner Ambassador Yahaya Madi. And next to him is Commissioner Dr. Marston Moffat Banda. Dr. Marston Moffat Banda is the chairperson of the Media, Civic and Voter Education Committee at the Malawi Electoral Commission. I'll go to the far right. We have Commissioner Mrs. Elve Kalunga Ntaf. Next Commissioner Ntaf is Commissioner Bishop Meresi Nkosi. Bishop Nkosi is the chairperson of the Audit Committee at the Malawi Electoral Commission. Next to her is Commissioner Dr. Jean Matang. Commissioner Ms. Linda Kunje. Commissioner Kunje is the chairperson of the Finance and Administration Committee at the Malawi Electoral Commission. And we have Commissioner Dr. Jean Matanga, who is the chairperson of the Electoral Services Committee at the Malawi Electoral Commission. I have the most humble pleasure to show you the chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Dr. Jane Ansa AC. Now, proceeding with the program, I will invite the MEC Chief Elections Officer to give us some welcome remarks. Thank you. Thank you very much. The person who is
taking lead in today's event is Mr. Sangwani Mafurirwa, who is Director of Media and Public Relations in the Malawi Electoral Commission. The chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Dr. Jane Ansah, SC, Justice of Appeal, all MAC commissioners present this morning, our candidate for the day, Right Honorable Dr. Lazaurs Chakwera, and your spouse, Madam Chakwera, or the daughter. Thank you for the correction. The Vice President of the Republic of Malawi, Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, and your spouse, Madame Chilima. Former President, Her Excellency, Madame Dr. Joyce Banda, and the retired Chief Justice, Richard Banda. Presidents of various political parties present this morning, the Secretary General of the Malawi Congress Party, Honorable Ezenhoa Nkaka, Secretaries General of all political parties that are present in this room, leaders and members of various political parties present here, members of the press, all management members of the Malawi Electoral Commission, and staff present. Ladies and gentlemen, good morning. Let me, on behalf of the Malawi Electoral Commission, welcome you to this very important function where we are receiving nominations for candidates who are vying to stand for the office of the President of the country. This is the first candidate we are receiving. Before I proceed with my prepared speech, let me, on behalf of the Malawi Electoral Commission, sincerely apologize to the candidate, your entourage, and all distinguished delegates present in this room for the late start of this function. This is because of the mix-up that was there in terms of how many people should be in this room in view of the current coronavirus pandemic and measures to prevent the spread of the same. So receive our sincere apologies for the late start. Honorable Chairperson, Commissioners, and our Right Honorable candidate, let me in a very special way welcome you, the special guest who is presenting nomination papers first in this race for the presidential election, Right Honorable Dr. Lazaurs Chakwera, who is presenting the Malawi Congress Party. Welcome, sir, and feel very welcomed. Sir, everyone has their own day. This month is memorable because three groups in our society have their great days. On May 1, we observed Labor Day. On May 3, it was World Freedom Day. And then, today and tomorrow, these are nomination days. Special days which candidates will remember to have, for the first time, been officially recognized as such. It was rumor
after rumor after rumor. But now it's been officially confirmed that you are the candidate for the Malawi Congress Party. So, on behalf of the Malawi Electoral Commission and everyone watching or listening to us right now, I welcome you in a very special way today. Today is Chakwera Day. I also welcome your running mate, whom you are going to introduce to us and the entire nation later, when time comes for you to do so. Let me also take this opportunity to welcome the entourage that has accompanied the candidate to this historic function. I also wish to make a special mention to all the members of the press from various media institutions that are present here and covering this very important event live. Every time we have an event, you are available to give it publicity and help us reach the audience that we could not reach on our own. Bearing testimony to this is the fact that the Commission did not invite any stakeholder to this event except the media. We have more than 20 media houses present this morning against 20 slots that were provided or allocated to candidates and his entourage. We, at the Commission, do not take the presence of the media for granted, but rather we cherish and treasure it. Honorable Chairperson, it is on this note that I pray for the understanding of this arrangement from those that wished to accompany the candidate, but they have failed to do so because of the new slots or the few slots that have been provided today. It is undisputable that in a momentous time like this, temptations are at their highest peak to defy health personnel advice of stay at home, so that you can be present here and show solidarity, love and care to the candidate. We all know that so many people out there had wished to be inside and very present, but space has denied them that opportunity. Ladies and gentlemen, COVID-19 is real, and as such, we also have to be real in taking such drastic measures. Despite all this, we are grateful that many television stations, many radio stations, and other online platforms are bringing this event live to our homes, offices, cars, just everywhere. We are even in the diaspora for those streaming live. Honorable candidate and distinguished delegates, just a word for today's function. A total of 13 nomination papers were collected by aspiring candidates, but not all of them will present these papers because of various reasons, including change of mind. The ceremony today is what gives and demonstrates the willingness for you to contest. I, therefore, wish to once again welcome our honorable candidate, his running mate, and entourage for taking the bold step to come and present the nomination papers. Apart from presenting the nomination papers, the candidate will also present a signed code of conduct for political parties and candidates. The code of conduct guides on how candidates and their parties should conduct campaign.
it talks of focusing on issues and not using language that can incite violence or hatred. Apart from that, the candidate will make a candidacy speech. This is the time we expect the candidate to expressly mention the willingness to observe and abide by the code of conduct. The candidate should also call on all members to observe and maintain peace and order during the entire electoral period. With these few remarks, I say welcome to everyone here and wish you all the best. Enjoy the momentous occasion. Thank you very much and welcome once again. Now, let me, Honorable Chairperson, on behalf of the Malawi Electoral Commission and the entire nation, introduce to you our candidate for the day. And then I will invite the Honorable Chairperson in front, as well as the candidate, to do the presentation ceremony. Honorable Chairperson, Commissioners, all distinguished delegates present in this room today, and everybody who is listening out there and who is watching on television, let me introduce to you candidate, Right Honorable Dr. Lazaurs McCarthy Chakwera. Thank you very much. Now we'll see the chairperson stepping forward to receive the nomination papers from the candidate.
Thank you so much. Thank you so much. I wish to clarify this that everyone should understand. We have received the nomination papers and we were going through them just to make sure that what's supposed to be filled, if there was supposed to be an attachment of a depot slip, it's there. But after this, we are going to have a thorough scrutiny of the nomination papers, because within the nomination papers we said a candidate should collect at least 10 signatures from each district in the country. So the process will require us to go into our system and verify that all those that have signed there are from the districts as indicated. Now, proceeding with the program, Honorable Chairperson Commissioners, our candidate and our Vice President and the former President, all distinguished delegates, I will humbly invite our candidate to make his candidacy speech. Thank you. Distinguished Excellencies, I would like to invite the Right Honorable Dr. Saulus Klaus Chilima to stand with me because we are going to I know the excitement, please. I need to do what I got to do within a specified period of time, and I'm not going to do it if you all just keep singing. But thank you. Fellow citizens, we gather here today as one nation because we have a date with destiny. As you know, many dark forces have labored to prevent this election,
but they have failed because no force on earth can stop the change that God has decreed for us. For 26 years, Malawi's wealth has been plundered, its institutions paralyzed, and its citizens impoverished by a toxic dynasty of two families. But God has given us another chance to choose change. That is destiny. For 26 years, Malawi's democracy has been hijacked by cheats whose hold on power is built on fraudulent elections, violent campaigns, tribal voting, and minority rule. But God has given us this fresh election to restore every voter's power to bring change and every voter's right to enjoy its fruits. That is destiny. For 26 years, Malawi's vice presidents have been mistreated, underutilized, harassed, and slandered. But God has given us Dr. Chilima, whose courage has confronted this disease and answered the call to cure it on behalf of all Malawians. That is destiny. For 26 years, Malawi's political parties and leaders have forged enmities, and their followers have had disputes so bitter that it has become impossible to find common ground. But God has given us this staunch alliance of 9 parties to tear down the walls that divide us and build the bridges that will unite us. Now that is destiny. Our destiny is Malawi watsopano okomera tonse. That is what we deserve. It is a destiny that has survived 6 years of broken promises from a president who's failed to govern. It is a destiny that has survived the acrimony of the 2019 campaign and the robbery of the 2019 elections. It is a destiny that has survived the lawlessness of this Malawi Electoral Commission. It is a destiny that has survived a year of civil unrest and violence. It is a destiny that has survived 12 months of court battles. It is a destiny that has survived petrol bombs, tear gas, and arbitrary arrests. It is a destiny that has survived a pandemic threat and the abuse of public offices and resources in the middle of it. The dream of a new Malawi is what binds us together. It is what has brought me and Salos together, not as rivals, and not even as candidate and running mate, but as partners in the service of Malawi. Together, let us reach our destiny by casting and protecting every vote on July 2nd, so that on July 6th, we can mark the start of our third independence by inaugurating the Chakwera Chilima presidency. Let's do it. It's possible. Thank you. Amala Zanga. Tasonkhana panopa ngati mtundu umodzi chifukwa lero tiulumikizana ni tsogolo lathu. Monga mudziwa inuyo pali mphamvu za mdima za nkhaninkhani zimene zikuyesetsa kuti chisankhocho chisatheke, koma zukanika
ndipo zakanika chifukwa palibe mphamvu pansi pano imene ikhoza kuletsa kusintha kumene Mulungu wavomereza kuti kuchitike. Mwa zaka 26 chuma cha dziko lino chasakazidwa, mabungwe ya mdziko muno akhala opanda mphamvu, nzika za dziko lino zasaukasaukirabe chifukwa cha iwo ofuna kuti azingolamulira kuchokera ku mabanja awa amene wadziyesa ngati okhawo ali ndi mphamvu yomalamulira kuno. Koma tikulengeza kuti Mulungu watipatsa mwayi wina, mwayi wakuti tisankhe tsogolo lina. Tikatero ndiye kuti ife tili ndi tsogolo lokhazikika. 26 zaka zakhalapo zimene angakhale demokrasi yathuyi wena dangoyitenga ngati chinthu chogwiritsira ntchito kuti azinyenga anzawo nkumamanga ufumu ndi mphamvu, koma pa masankho woti sayenda mwachilungamo, makampeni woti amakhala nziwawa, komanso kuvota koma ngotsata mtundu wako nkumalamulira koma muli anthu ovoteredwa ochepa. Izi zimenezi tikuti zatha. Ife tikufuna masankho amene akhoza kuvomerezeka ndi aliyense chifukwa ni mphamvu yanu. Limenelo ndilo tsogolo labwino kuti ngakhale masankho akachitika zotsatira zake nanunso muzikondwera nazo aliyense wa inu Amalawi. Zaka zapitazi ma vice president kumalawi kuno amakhala wongomango nyozedwa, amakhala wongomango silwa pambali, amakhala wongomango tengedwa kutoso ngati nyama agalu, pamene mpakuti iwo aja ali ndi mphamvu zakuti akhoza kuchita zinthu zimene zikhoza kuthandiza kukweza dziko limodzi limene lili lathuli. Ine n'chifukwa chake ndikuti nchauta watipatsa Dr. Chilima kuti kulimba mtima kwawo kuonetse kuti munthu ukhoza kukhala vice president nkumagwira ntchito koma movomerezekanso komanso mochita bwino koposa. Zaka 26 zapitazi atsogoleri a zipani ndi atsogoleri wena maudani mpakana paliponsepo, aliyense kumangokhala ngati wokayikira mzake, aliyense wosafuna kulumikizana ndi mzake. Maudani a mtundu umenewu tikuti tathetsa. Ngati pano tili kubwera anthu azipani 9 nkulumikizana kuti tifuna tigwirizane tionetsetse kuti zonse zikhale bwino, tikuti limenelo ndiye tsogolo tiufunalo. Tsogolo lathu litunula kuti Malawi watsopano okomera tonse nzimene Amalawi kulikonseko akuyembekezeka kuti akhale nazo. Malawi watsopano wokomera tonse ndi tsogolo limene likhalapo. Angakhale zaka 6 zapitazi zakhala zaka zosakanizika chifukwa cha utsogoleri wopanda dongosolo. Masankho ochitika chaka chatha wopanda dongosolo komanso oberedwa. Electoral Commission yosakhulupirika, yosachita zinthu mwachilungamo. Ndi tsogolo limene laonetsetsa kuti ngakhale anthu amaso amalamulo, anthu safuna kumachita zinthu zooneka, anthu ayenda m'misewu, anthu achipita ku khoti, anthu achita zilizonsezo zofuna kuti ngakhale majaji agulidwe, koma zonsezo zakanika chifukwa sizilatheka ayi. Angakhale wena kumaponya mabomba amapetulo kuononga nyumba ni mabizinesi anzawo ni matupi anzawo, ngakhale wena kumamangana mosayenerera, zonsezi zakanika. Ngakhale pano pali matenda a coronavirus, matenda awanso akanika kuletsa zimene ziyenera kuzitheke kuti kwathu kuno anthu asamango titi kakhalanso patsoka apeza mwayi wobera chuma, apeza mwayi wodzilemerezera. Ife zimenezi tifuna kuti Malawi akhale Malawi amene azitimangirira tonse ngati Amalawi pamodzi.
Nchifukwa chake ine ndabweretsa Saulos osati ngati anthu opikisana ayi, koma anthu amene tikhoza kugwira ntchito limodzi, osati monga wina kuti wina running mechanism zake iyayi, koma Amalawi amene afuna kutumikira Amalawi anzawo mogwirizana. Tipaike pamodzi tofuna kuti inuyo mukaponye voti yanu pa July 2 pa, ndikuti pa July 6 tikayambe Malawi wachitatu watsopano waufulu weniweni, pamene upresidenti wa Chakwera ndi Chilima udzalumbiritsidwe kuti tione Malawi watsopano wakomera tonse. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri nonse. Thank you very much. Now, proceeding with our program, there will be a statement to be made by the MEC chairperson, and I take it to be my humble pleasure to invite the MEC chairperson to give us her address. Thank you. Masters of Ceremonies, my fellow commissioners, the Chief Elections Officer, Mr. Sam Alufandika, and the staff from MEC Secretariat, the presidential candidate for Malawi Congress Party, Honorable Dr. Lazaurs McCarthy Chakwera, and your running mate, Right Honorable Saulos Chilima, former President, Your Excellency, Madam Dr. Joyce Banda, and Honorable Chief Justice Richard Banda SC, retired, Vice Presidents of various political parties present here, Secretary General of Malawi Congress Party, Mr. Mkaka, Secretaries General of all political parties present here, leaders and members of various political parties present here, members of the press, ladies and gentlemen. Good morning. The Commission continues with the assignment of conducting a fresh presidential election. Today, we gather here for the presentation of nomination papers by presidential candidates as we prepare for the election on 2nd July 2020. This is a definite moment as it shapes the race for the election. At this moment, the Commission and the entire nation officially gets to know one of those interested to contest for the presidency of this country. Distinguished ladies and gentlemen, allow me to appreciate the bold move taken by candidate Honorable Dr. Lazaurs Chakwera for coming forward to present nomination papers. Our honorable candidate, an election is a competition which no one participates with expectation of losing. However, it remains a clear and undeniable fact that only one person emerges a winner at the end. The race sometimes can get so intense and muddy.
I urge you to confine yourself to an issue-based campaign. Malawians are tired of mudslinging and foul-mouthed electioneering. For a change, they want this election to be peaceful. I would therefore like to urge you, sir, to champion the cause of a clean campaign. The Commission, in consultation with all political parties and electoral stakeholders, developed a code of conduct for candidates and political parties during elections. This code of conduct provides guidelines of how to conduct campaign and some of the things which candidates or their followers should not do. I would like to urge you, sir, and your party to publicize the code of conduct you have signed and observe it. We would like to assure you, sir, that the Commission on its part is fully committed to deliver a free, fair, and credible election to the satisfaction of all contestants and stakeholders. We continue to renew our pledge that we shall work professionally, independently, and with utmost impartiality in the management of these elections. Sir, it is common knowledge that this presidential election is coming at a time the nation is facing coronavirus pandemic. With the public health guidelines that have been issued, it calls for unusual campaign. There is need for a complete departure from the means we have been doing our campaigns to new ones that will protect the citizens whom you want to get your message across. I therefore implore you, sir, your entourage, and the entire team to be very innovative by coming up with new strategies for campaigning that will not increase or pose a danger of increasing the spread of COVID-19 in the country. I also expect you to take time to civic educate your followers on how they can avoid spreading or contracting the virus. At the same time, it is my justified expectation from you, sir, that you will take the responsibility to teach people about elections, more especially how to vote. For this election, we also have first-time voters. Therefore, it is also your duty to ensure that this group is made aware about the importance of elections so that they are motivated to vote. Our distinguished candidate and your entourage, from here, the Commission shall proceed to scrutinize your papers, and we shall declare you duly nominated within 7 days after the closure of the nomination period. With these remarks, I wish you God's blessings and guidance as you campaign to the for the highest office of President. May the good Lord bless you, sir. May He bless our nation. I thank you all for your attention. Thank you. Thank you so much, Honorable Chairperson of the Malawi Electoral Commission, for your statement. Distinguished ladies and gentlemen, that marks the end of our ceremony today, but I have to announce some protocols of how we are going to get out of this room. First to get out will be the candidate and the VVIPs that are in the front row.
And I'll ask the colleagues that are in this side that you give space so that we observe the physical distance. Now, I don't want you people to go out. I would ask you to remain seated. After the candidate has gone out, then the commission is going to leave. So at this juncture, I'll invite Commissioner Reverend Clifford Waloi to close with a prayer. Let us pray. Indeed, our Heavenly Father, I want to thank you that we had asked you to be with us and to guide us through and through in this ceremony. We want to thank you, Father, for the candidates of Right Honorable Dr. Lazaurs Chakwera and the running mate, Dr. Chirima, for the presentation which they have done. And this begins the mark of the nomination function. And we thank you, Father, that you have been with us. We continue to pray that you are going to be with us in the rest of the day. So be with us and assure us of your peace to sustain us through and through. May you be with us, for we ask all this in Jesus' name. And may grace, mercy, and peace from God the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you now and forevermore. Amen. Thank you so much. I'll invite the makeshift elections officer to go and step forward and escort our candidate out of this hall. Thank you.